Hello students, today we are going to learn Unit 2.2, the section Language Study. In this section, we are going to learn tense. There are three types of tense. First, present tense, second, past tense, and third, future tense. Today, we are going to learn only the simple tense forms, means simple present tense, simple past tense, and simple future tense. First, we will see how we can form simple present tense, simple past tense, and simple future tense. It is very easy to understand with this table. For example, in simple present tense, first form of the verb is used. If the subject is S third person singular, then we add S or ES to the verb. For example, I play, he plays. In simple past tense, we use past tense form of the verb, means second form of the verb. For example, I played. And in simple future tense, we use shall or will plus first form of the verb. For example, I shall play. Now first we will see simple present tense. How it is formed. Simple present tense is used to show habitual activity or something that is true in general. The form of the verb changes according to the subject in the sentence. Sometimes the S or ES form of the verb is used. In simple present tense, the form of the verb changes according to the subject. Sometimes the S or ES form of the verb is used. The base form of the verb is used with the subjects I, we, you, they, and plural forms. Base form of the verb means main form of the verb. The S or ES form of the verb is used with the subjects he, she, it, and singular nouns. The simple present tense means साधा वर्तमान काळ. वर्तमान क्षणी घडणारी गोष्ट व्यक्त करण्यासाठी किंवा नेहमीची सरावाची किंवा कधीकधी वरचेवर घडणारी घटना कृती दर्शवण्यासाठी किंवा सामान्यपणे शाश्वत सत्य ज्याला आपण म्हणतो ते व्यक्त करण्यासाठी सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करतात. यामध्ये साध्या वर्तमान काळात कर्त्याप्रमाणे क्रियापदाचे रूप बदलते. काही वेळा मूळ क्रियापद तर काही वेळा एस किंवा ES प्रत्यय जोडून क्रियापद वापरले जाते. अनेक वचनी नाम असेल तर त्यासाठी आय, वी, यू व दे या करता असेल तर क्रियापदाचं मूळ रूप वापरावं लागतं. तृतीय पुरुषी एकवचनी नामांकरता व ही, शी, इट करता क्रियापदाचे एस किंवा ES प्रत्यय जोडलेले रूप वापरले जाते. ह्या गोष्टी नीट लक्षात ठेवा. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये या पद्धतीने रचना करते. यू कॅन अंडरस्टँड with the help of this table how we use simple present tense. Now here are three columns: person, singular, and plural. Person, first person. In simple present tense, if the subject is first person, then in singular we use I play, in plural we play. Second person, you play, singular, you play, plural. Third person, singular, he plays, she plays, it plays, and plural they play.
आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे की साध्या वर्तमान काळात तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर क्रियापदाला एस किंवा ईएस प्रत्यय जोडला जातो. त्यामुळे या टेबलवरून तुमच्या लक्षात येईल की थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही शी इट आहे, क्रियापदाला आपण एस जोडलेला आहे. हिअर आर सम verbs given in bracket you can use in place of play and make new table. खाली कंसात काही क्रियापद दिले आहेत, त्यापैकी एखादं क्रियापद किंवा प्रत्येक क्रियापद वापरून तुम्ही या पद्धतीनं टेबल तयार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल आय एम गोइंग टू यूज स्पीक. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आय स्पीक, प्लुरल वी स्पीक. सेकंड पर्सन सिंग्युलर यू स्पीक, प्लुरल यू स्पीक. थर्ड पर्सन सिंग्युलर he speaks, she speaks, it speaks, and plural they speak. Now make table with the help of remaining verbs. Now we will see simple past tense. Now simple past tense is used to express an action that happened once in the past. In simple past tense form of the verb means V2 is used. You can form the simple past tense by adding ed or d or ied to the verb. There are also irregular past tense forms, means they are not ending in ed or d. For example, past tense of go, went, make, made. Now simple past tense means साधा भूतकाळ. तर भूतकाळात झालेली क्रिया सांगण्यासाठी आणि पूर्वी एखादा काय करत असे अशा प्रकारे भूतकाळातली सवय किंवा नेहमीची पद्धत सांगण्यासाठी साधा भूतकाळ वापरतात. त्या भूतकाळामध्ये आपण क्रियापदाचं दुसरं रूप म्हणजेच भूतकाळी रूप वापरतो. भूतकाळी रूप तयार केली जातात क्रियापदाला ईडी, डी किंवा आय ईडी हा प्रत्यय जोडून. तर ईडी केव्हा वापरतात, डी केव्हा वापरतात, आय ईडी केव्हा वापरतात हे तुम्हाला माहीत आहे. आणि काही वेळेस इरेग्युलर पास्ट टेन्स फॉर्म्स म्हणजे जनरली आपण क्रियापदाला डी, ईडी, आय ईडी जोडून भूतकाळी रूप तयार करतो. पण काही वेळेस असा ईडी किंवा डी न जोडता वेगळं क्रियापदाचं रूप तयार होतं, त्याला इरेग्युलर पास्ट टेन्स फॉर्म्स म्हणतात, अनियमित भूतकाळी रूप. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलेली आहेत go, went, make, made. Now we will see simple past tense with the help of this table. Person, first person singular, I played means in simple past tense we use a second form of the verb means past tense of the verb. I played, we played. Second person you played, you played. Third person he played, she played, it played, and in plural they played. Now here are also some verbs. I am going to use take verb in this table. First person singular I took. Past tense of the take is took. It is irregular past tense form. I took, we took. Second person singular you took, you took. Third person singular he took, she took, it took, and third person plural they took. Make on your own using remaining verbs in simple past tense. Now we are going to learn simple future tense. Simple future tense is used to show some activity that will occur at a time later than the present, that is in the future. It is formed by using will or shall before the base verb. Shall is generally used with the subjects I or we. We will see with the help of this table how the simple future tense is
formed. First person singular, I shall play. Plural, we shall play. Second person singular, you will play. Plural, you will play. Third person singular, he will play, she will play, it will play, and plural, they will play. Now simple future tense means साधा भविष्यकाळ. जी घटना अद्याप घडायची आहे, भविष्यात व्हायची आहे, ती व्यक्त करण्यासाठी हा काळ वापरतात. तर सिंपल फ्युचर टेन्समध्ये साध्या भविष्यकाळामध्ये मूळ क्रियापदापूर्वी विल किंवा शॅल वापरलं जातं. तर विल आणि शॅल केव्हा वापरायचं असतं हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. शक्यतो सामान्यत आय आणि वी हा करता असेल तर शॅल वापरतात आणि बाकी सर्वांसाठी विल हे वापरलं जातं. हे लक्षात ठेवायचं. तर नवीन व्याकरणाच्या नियमानुसार तुम्ही आय आणि वी करता असेल तरी विल वापरू शकता. पण शक्यतो ज्यावेळेस आपण खास काळ म्हणून हे पाहतो तेव्हा आय आणि वी करता असेल तर त्यासाठी शॅल वापरलं जातं. या टेबलवरून तुम्ही ही रचना चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवू शकाल. Now here are also some verbs given in the bracket. Now in this table I am going to use verb become. In simple future tense, first person singular, I shall become, plural, we shall become. Second person, you will become, singular, and you will become, plural. Third person singular, he will become, she will become, it will become, and in plural, they will become. Now, these are three tenses: simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Now, we are going to see some verb forms in present, past, and future. For example, I am giving here some verbs. In present, walk, past, walked, and in future, will walk. Like, liked, will like. Die, died, will die. Worry, worried, will worry. Cry, cried, will cry. Wait, waited, will wait. Answer, answered, will answer. Here are some verbs I am giving here. For example, you can add your own verbs in this list. इथं काही क्रियापदं मी फक्त दिलेली आहेत उदाहरणार्थ म्हणून की ज्याच्या शेवटी आपण डी, ईडी, आय, ईडी जोडून पास्ट टेन्स फॉर्म्स तयार केलेत. याच टेबलमध्ये तुम्ही तुमच्या मनाने अजून भरपूर क्रियापदं आहेत ती ॲड करू शकता. Now we are going to see irregular past tense forms of the verbs. In present tense, do, past, did, and future, will do. Go, went, will go. Tell, told, will tell. Think, thought, will think. Grow, grew, will grow. Cut, cut, will cut. Take, took, will take. Speak, spoke, will speak. Come, came, will come. Make, made, will make. आता इथे जी दिलेली आहे ती क्रियापदाची भूतकाळी अनियमित रूपं आहेत. ही सुद्धा भरपूर क्रियापदं आहेत. अजून शोधून तुम्ही या टेबलमध्ये ती ॲड करा आणि ही चांगल्या पद्धतीनं शिका. इरेग्युलर पास्ट टेन्स फॉर्म्स व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. Now here are some sentences which are given here to identify the tense. Here are 6 sentences. Write these sentences in your notebook
and try to find out what type of tense it is. So I think you understood simple present tense, simple past tense, and simple future tense. We will learn remaining tense types in our next session. Okay, till then, thank you.